shows the forces present in Africa. This is unexpected activity in this sector. It looks like there are also many unknowns even for Mortimer. Нет, интересно, чисто теоретически внезапно сюда решит прийти, а мы здесь ходим. Это нормально вообще? Мне кажется, не особо. This shows the forces present in America. Weakness of the Human Psyche by Guillaume Tremor. He says, it is possible to drill an idea into someone by constant daily repetition until the mind gives in. And goes on, there are hundreds of good ways to live life, but you only need one to convince the masses that it's the only one possible. The author isn't letting any ethical principles get in his way, is he? Какие-то рандомные имена. Golden elixir. I'll keep it for later. It shows the forces present in Europe. It's clear that France is surrounded by her enemies. However, a large number has been underlined in bold. 26 million. I know what it is. It's an estimation of my country's population. All our neighbors have far fewer inhabitants. Locked. Fine-looking map of the Orient, indeed.
Preservation using formaldehyde. Just as disgusting as ever. Something strange about this table. The little surgeon's perfect collection. Он биолог, что ли, или что? Наука. Окей, окей. Looks like obsidian or onyx. Must weigh a ton. These are feathers. Pigeon, probably. Ага. Интересно, намек, интересно. These are feathers. Pigeon, probably. A skeleton by the name of Gustav, if the plaque on the plinth is anything to go by. Mortimer's given a name to his anatomy skeleton. That's morbid. Oh, his right hand is missing. Look, a pack of tarot cards. Has he been reading the cards? Mortimer? That would surprise me. It is a typical draw on a line that answers a specific question. To the left, temperance. That announces a reward for one who patiently waits before taking any action. And in the middle, the chariot, which symbolizes triumph and business success. To the right, the emperor evokes a future full of power and stability. Ну, Some goat skulls, chicken legs. Now we all know what that's for. I'm a little surprised at Mortimer. I didn't seem as the type to be organizing little pagan parties, invoking occult powers, and dancing naked under the full moon. I'm more used to seeing cheap charms like this sold by charlatans in Pré Saint-Gervais. Three rusty old nails. They're about 20 centimeters long. так, секунду, это же мед, правильно? Не надо. Это мед? Great. Да. Хорошо. Three rusty old nails. Понятно. They're about 20 centimeters long. Am I seeing things, or is that an actual von Leeuwenhoek microscope? Incredible. Mortimer really is at the cutting edge of science. Even at the Order, it took us ages to get one of those. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Ну, по-любому тут есть еще ключ, 100%.
be for writing the homing pigeon messages. Так, подождите. Я же вроде все уже. Или что это? Не пойму. An iron mask. I wonder who it's for. Table of alchemical elements. So, Lord Mortimer also studies alchemy? It seems like he's interested in everything. Something strange about this table. The Little Surgeon's Perfect Collection. This is my mother's writing. I've picked up her trail. What is she up to? Obviously, she wants to lure Mortimer somewhere, but where? The only clue she's left for Mortimer is this stone sword. It must be intentional. It looks like a decorative sword, like from a statue, for example. And judging by the state of it, I'm guessing it's been left outside for a long time. I have absolutely got to find out where it came from. Интересно. А я смогу вернуться потом? Интересный вопрос. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Это было бы чем, конечно. Это было бы здорово. Чуть не вижу чем. A chest with a motif representing the alchemical symbol of fire. Не получается. Только что там, елки-палки? Вода. А я взял, нет? Всё хорошо. Это хорошо. Oh shit. How am I gonna get out of here now?
This looks like the same mechanism as the one on the other side. Looks like the same as the one on the other side. А такой символ, типа... Просто как узнать, какой символ с той стороны? Вопрос. То есть вот сейчас, допустим... Попробуем, это будто бы... Сначала абсурдная ситуация. Как будто бы не просто обратно. Так. This looks like the same mechanism as the one on the other side. Whoa, whoa. If the grid closes a bit more every time I enter a wrong date, I'd better not mess up again. Doesn't seem to be working. Не очень хороший знак, да. Блин, что делать? This looks like the same Блин, там mechanism as the единица one on вообще the other была, на самом side. деле, там. Блин, я попробую, конечно. Еще девятку здесь поставить, но мне кажется, это неправильно сделано. Ну, мало ли просто. Ну, не должны This же looks like the сейчас same закрыть. mechanism as the one on the other side. ГГ. The wheels are stuck. Shit! I'm cornered like a rat. ГГ. Типа заново или че? Someone's coming. Please don't let it be Mortimer. Who is it? Deliberately avoiding me. 4 years ago, I was his favorite. But nowadays, I have to ask for an audience with his lordship. Damn it! It's Peru. I don't know if I should, but Well, that's it. I've had enough of being humiliated. I'm wasting my time here. After everything I've done on his behalf, he dares treat me like a lackey? Да меня убьет нахрен. Sir Peru! It's Monsieur Le Riche! I've locked myself in behind the painting! Help me get out, please! What are you playing at, goddammit? There's a pedal under Lord Mortimer's desk. Can you see it? There's no... Hang on. Yes. Good. Now press it. Yeah. Done. You should see something resembling a frame with numbers. Yes? You have to turn them to set the combination. Уф. 1191.
well, well. Poking our nose into Mortimer's little secrets, are we? You do surprise me. It's not what you're thinking. I'll explain everything. No, you will not, sir. It has nothing to do with me, and by the way, I never even saw you. So, I'll be on my way now. Thanks again. I'm indebted to you. I won't forget this. Yeah. Goodbye. I've wasted enough time. I better get moving if I want to find my mother. Хотя сомневаюсь, если честно, что это так должно было быть. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. This painting isn't finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. Блин, я не знаю просто как типа числа эти обратные, ёлки-палки. Я не очень понял, как это сделать так, чтобы понять, как сделать обратные, ёлки-палки. Да, это руф, конечно. Да, это рофу, конечно, лютый. Так, это что такое? Ага. 10 очков, 10, ну это все очень много на самом-то деле. Ну, допустим, так. Ну и допустим... Не знаю, ну как-нибудь... Так, наверное. Ага. Это как-то связано, интересно, вот если политика, да? Опа. Ага. Это связано, конечно.
This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. Alright, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Ёлки-палки, а. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Бесполезно. Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Aha. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Ну, это может быть такая себе идея, конечно. Your Eminence, I don't know what you said to Mr. von Volna, but the poor fellow looks positively crestfallen. Not at all. Don't you believe it, Louis. I was just telling Monsieur about Lord Mortimer's burning passion for holy relics. You must have noticed he's a bit of a collector. Well, for years, he has been searching high and low to bring all the copies of the Holy Spear together. As I was coming here, I thought I'd bring him a few of them. That's all. Be quiet, for God's sake. Please leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Блин, не знаю. Ну, я вроде что-то получил просто лишнее. Меч. Ну, на улице же не сказали. По ними туда и надо, наверное. Так, подожди, ничего не понял. Это что это такое? I am sorry, sir, but the conference room is under preparation and is consequently inaccessible to guests. This is Cersei. Is everything all right, my young friend? Ладно, я Wonderful. Isn't that lovely? Well, see you later.
lock is surrounded by a triple circle. Если плюс один, ничего не... Что значит плюс один? С какого хрена я тебе будет плюс один тратишь? Обнаглел? И давай ты так не прыгнешь, а? А то мало ли тебе, кто тебя знает. Захочешь еще, блин, за матушку прыгнуть по-быстрому. Тебя знает, а? Romney painted Lady Hamilton as Circe. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Could you tell me where this sword comes from, please? Certainly, sir. How did such a sword come into sir's hands? Listen, my good man, I'd gladly stand here discussing matters all day long, but I'm terribly pressed for time. Your petty logistical concerns are of no interest to me. I asked you a question, and I'm still waiting for an answer. Do please excuse me, sir. If I were sir, I would look in the garden. This sword looks like it's from the garden statues. And how can I get into the garden? There are two ways, sir. The first way to get to the garden is by the hall between the conference room and the portrait gallery. The second way is directly through the portrait gallery. Sir would just have to go out by the French windows. Thank you, my good man. Ты мне типа назад, да? Подожди, что за бред? Как я шел? Куда я шел-то отсюда? Что, ничего не понимаю вообще. Я же сюда и шел, по-моему. Я что, вниз спускался здесь? Видимо, да.
залом, что-то там. The sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ariadne. In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. Looks like there's a crack in the region of the heart. Let's see. A crack as long as my finger. Я сломаю, небось, не хочу его ломать. Подожди, мне кажется, он не сюда. Icarus. Son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, they came unstuck and he fell to his death. Pity. Hey, there's no crack here. Well, let's keep going. Деталь. Замечательная деталь. Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Looks like a crack has been made on his torso. It's as long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. The crack is in the region of the heart. It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Он везде пойдет вообще. Как я только должен понять, куда именно его нужно. Мне, конечно, очень интересно. Daedalus. He's the architect of the labyrinth. And if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Ну это бред, ему-то зачем? Куда, кого? Не понимаю. Ты что так, что ты так пугаешь? Чего ты здесь стоишь, а? You again? God damn it, are you following me? Wouldn't dream of it, sir.
Он не What наоборот. brings you here? Так, а у него какие? Подожди секунду. Мне просто интересно, если я сейчас ему начну. Так, психология. If I tell you what I'm looking for, Monsieur Peru, will you promise to keep it to yourself? Hell no. And anybody who gives you a promise like that is an unmitigated liar. Trust no one, Monsieur de Richet, or you'll soon be a dead man. I bid you good luck. You'll need it. Ну хоть так. Хоть так. Хотя я знал, что у него не допрос. Это я не знаю. Я гений просто. Блин, и все. Все очень просто. Here's the famous Ariana's thread, thanks to which, if I remember rightly, Theseus avoided getting lost in the labyrinth. Ну окей. Здесь ты намек, что надо по ней пробежать или нет? Я суть потому, что здесь тупик не особо. Это просто, наверное, декоративная эта штука какая-нибудь. Жак Перю. Жак Перю, Жак Перю, Жак Перю. Так, а это что мне надо? Подожди секунду. Мне что надо? Что это такое? Эффект что-то заблокировано 1 очко. Здесь можно выпить вот это. А это что дает? Вот в чем смысл. То есть внезапно. Ну, в принципе, к 6-й серии понять, почему бы и нет. Да, я считаю, что это очень неплохой показатель. Golden elixir. Ну, и это значит, что мы должны просто сделать вот так вот получается. И вот так Golden вот, elixir. как бы, ну, как говорится, пока дают, в общем, почему бы и нет. И на кому же все-таки, а? Тут же должен быть какой-то смысл. Я же не могу просто всем ходить втыкать, это же глупо. Это что? Вода. Вода. Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. She has no cracks. Alright, let's continue anyways. Это как я оказался с этой стороны, а? Мне нравится. Я не знаю как, но мне нравится. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Алло, плиту можно, пожалуйста? It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. What is that? It's like a sort of opening mechanism. Ну, мы поняли, что он открывает, елки-палки. Просто приложи. Возможно, правда, это не так работает. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. То есть лучше не нажимать ты на это, намекнул мне сейчас, да? Ну, нормальная тема. Еще и гайков много. Пока я не очень понимаю, зачем их столько много, но в принципе их много, да. Это кто? Asterion. It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos and Pasiphae. This statue has a crack in it. The crack is thin and about as long as a Сюда, finger. хотя здесь и так I вроде should много, be но вот able to сюда thrust должно in my быть, мне sword. кажется.
логично, смотри. Один от мамы. The statue has a crack in Так it. а поехали всунем. Еще. Right. We'll soon see. Он же не сломается, надеюсь. Sorry, Asti. Yet again, your story does not end well. Asterion. Я так понимаю, что это значит, что нет, да? Или что? Asterion, son of Minos and Pasiphae. Asterion, who had such a sad fate and who the legend portrays as the horrible Minotaur. А, мне нужно типа... Подожди. То есть, мне нужно угадать, что-то воткнуть, и после этого только типа что там откроет. Может. То есть, если я Asterion. неправильно воткну, меня, в The общем, statue has a crack in it. примут, я понял. Еще раз. Да? Right. We'll soon see. Я просто не понимаю, что произошло. А что, можно что-то? Или ничего переменяться не будет? Asterion. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Единственное, что меня немного утешает, что это может быть он, потому что здесь... Потому что здесь что? Хрен знает почему. Может быть, уже не почему. Daedalus. Нету, да? Доедалось это здорово, конечно. Доедалось это хорошо, криты мощные вылетают с доедалосом, но, блин, у него нету ничего. Вот это еще. Что-то я вообще прям не понимаю, какой смысл в этом. Ну ладно. Minos. The crack is in the region of the heart. Он почти Минус. идеально вошел, я не знаю, почему. Не понимаю, что это принцип в этом. Прям отсосал совсем. Не понимаю, что-то, честно говоря, совершенно.
attack is in the region of the heart. Блин, просто сердце, ну ладно, я не знаю, просто ну, давай, ну, я просто тебе что. Вроде он нормально заходит даже, я не знаю. Нажать-то можно, нет? Бред. Просто я не знаю, честно говоря, как это надо было понять. Ладно. Whoa. Again? Жестко. Годовый. You can't be serious, Manuel. You know that's not going to happen. You must leave me alone now. I have agreed to everything. Even to... Agreed? I wasn't aware you had a choice. What's going on here? What now? What else must I do to win back my freedom? Obey me. Now get out. Что, блядь, происходит? Я не пойму, что. Почему я просто стал кем-то? Не стал кем-то, а просто пришел That's the куда-то third time in постоять. 3 days. Меня выгнали еще из видений. Ну что, обнаглел? Холм. Уже пора этот салфетку где-то найти. То есть что? О, кровяшка. Let's see if you're in there, Mother. Amber crystals. Это дичь. Почему больше Bandages. елки-палки? Someone's been patching themselves up. Looks like my mother took advantage of being in hiding to change her bandages, huh? This is silk. She must have used her own clothes. There are patches where the blood isn't totally clotted. That's a good sign, right? She changed them recently, which proves she's still looking after herself and still believes in her chances. Well, I'd love to tell her to keep hanging in there. This is Cersei. Опять кровяка, да что ты будешь делать? Слуга. Это не слуга. Это что, она, Лул? Профу. Это лицо знакомое. Хотя, может, это и слуга. Damn it, Mother. Now what's happened? ГГ. Ага. Я мог найти в склепе важного человека. Это типа мне надо было, получается,
Сперю, что ли? А как я мог встретить? Может быть, это, конечно, это самое. То есть, если бы я там где-нибудь с Фан Вёльнером что-то поговорил. Может быть, это зависело от чего-то другого, конечно. Или, например, я мог здесь выйти раньше, то есть не застрять у Мортимера, и, возможно, я бы здесь пришел, здесь кто-то был, да? Черт подери, ну ладно, ладно.